ట్రీట్మెంట్ ల్యాబ్ లో వాడతాం అనమాట. ఎందుకు అంటే మెటల్స్ ని హీట్ చేయడానికి. ఇక్కడ రొటేట్ అవడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో మనము we have to float the concrete on the water because Meet Buji, the AI that understands you. Sandeep explores channel Rgukt videos was Anta. Another virtual girl named Rare. But thanks for the compliment. generate the spark by using this circuit. We can Subscribe to Sandeep Explore. హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ వెల్కమ్ టు ద ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ రూరల్ టెక్నికల్ ఫెస్టివల్ Anthapragnya 2025. ఈ వీడియోలో ప్రాజెక్ట్స్, ఫ్లాష్ మాబ్ అండ్ కల్చరల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదీ కవర్ చేశాను. బట్ కొన్ని మిస్ అయ్యాయి, ఫోన్లో అసలు స్టోరేజ్ లేకుండే. సో ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి, డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఎంజాయ్ ద వీడియో. This is our project, firefighting robot. This is used for putting off the fire at initial stages in industrial purposes. We will use this in semiconductor industry. It will detect the fire and it will go to the fireplace and it will put off the flame using carbon dioxide, water or etc. Here are the flame sensors. It will detect the fire and it will give the commands to Arduino, where it will control the motor driver to move the vehicle, and this pump will put off the fire. We can chat with it as like a friend. It talks in a friendly way with all the facial expressions and the emotions. Hey, Buji Ikara Uli, and TV Shisham. Hi all. We all felt bored while talking to an AI assistant, right? We ask a question, they give robotic answers. We chat with them, but there's no emotion and no excitement, right? What if it could change today? What if AI could think like a human, talk like a human, and even feels like a human? So, we want to create an avatar that thinks like a human and feels like a human with the emotions and facial expressions. Meet Buji, the AI that understands you. Buji isn't just an AI. It's not just a chatbot. It's not just a virtual assistant. Buji is the experience. Buji is the personality. Deep Anavachara. Cool. Sandeep Explores channel. Key subscribe. Chayamantara. Ayo Chesistarule. Ana Ante and the Riki Istam Untadi. Sandeep Explores channel Rgukt videos was Anta. Empty. I'm just Hunavi Budu. Weekend plans Emaina Unaya. Naku ite biryani thinuda mani undi. Niku em kavali. Hey, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ರೂರ ಚವಾಬಾಗ. Another virtual girl named Rare. But thanks for the compliment. ఇది నార్మల్ బోట్ కాదు, కాంక్రీట్తో చేసిన బోట్. ఎంట్రీ ఫీ 30 రూపీస్, బట్ వీళ్ళు మా వాళ్ళే కాబట్టి ఫ్రీగా తీసుకెళ్లారు నన్ను. ఈ బోట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో వాళ్ళ మాటలను ఒకసారి చూసేయండి. స్టార్టా? ఓకే, జనరల్లీ మేము ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినామంటే వీ హ్యావ్ దిస్ నేషనల్ కాంక్రీట్ కెనాయ్ కాంపిటీషన్ ఇన్ విచ్ వీ నీడ్ టు పార్టిసిపేట్. సో దానికి మేము ఒక కెనాయ్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఎ కెనాయ్ ఫర్ ఇట్.
So for that we have like taken at most 3 months of time, and that first month of the time is for research work only. uh, First we need to discuss about the design of our canoe. So generally we have this misconception that concrete only sinks in the water. Concrete does not float on the water, but we have to float the concrete on the water, because generally we know that water density is 1000 kg per meter cube, and we need to, and the conventional concrete density is 2000 kg 2400 kg per meter cube. We need to reduce the density of the concrete from 2400 to below 1000, so that it floats on the water. So for preparing of the canoe, we have started with our design research. We have finalized our canoe shape as shallow arch because of the three major things. The first one is speed. The speed of the shallow arch shape is very high. The second one is tracking. It will like track in a straight path. And the third one is maneuverability. The shallow arch shape of the canoe has like superb maneuverability. It can easily turn in the water. And fourth one is stability. Generally canoes has two types of stabilities. First one is initial stability and the second one is final stability. Both of the stabilities for the shallow arch shape is very good. ఇది వచ్చేసి ఇది ఫోల్డబుల్ బైసికల్ అని ఉంటుంది. ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే బ్యాటరీ 12 అవర్స్ బ్యాటరీ, లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ. ఇది కంట్రోలర్, ఇది యాక్సిలేటర్, ఈ బ్రేక్. ఇది వర్క్ ఏంటంటే ఇది అంటే ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే జర్నీలలో పర్పస్లలో ఇది ఫోల్డ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇలా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, క్యారీ చేసుకోవచ్చు. ఇది మెటల్ కాబట్టి 15 kgs ఉంటుంది. అదే ఫైబర్తో తయారు చేస్తే 10 kgs తగ్గుతుంది, 5 kgs ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు. అలా ఈ వీడియో కూడా ఉంది ఇక్కడ. So, good afternoon, one and all. I am Mahesh Hegde, and he is my team member Abdullah. So, our model is cyclone separator. This cyclone separator is basically equipment which is used in industry to reduce pollution. So, this is mainly used in the industries like cement industry and thermal power plant. So, the work of this is the impure gas which is released by the industry, that is sent to the cyclone separator. Here, what happens is when the impure gas which enters to the cyclone separator, due to the centrifugal force, it starts to rotate like a cyclone in the form of cyclone in the duct. While it's rotating in the form of cyclone, the heavy particle which are in which has more density, that will be settling down. And after the settling down, here the separation of pure and impure substances will taking place. The solid particles will be settling down and the clean gas will be getting from the upside. So this equipment is mostly used to reduce the air pollution by the industries like mostly it is in the form of pharmaceutical, cement and thermal. This is the application of this cyclone separator. That's it. Thank you. This is our project Balance Builder bot. Here I'm using Balance Builder and bot. We are familiar with Balance. This is a self-balancing robotic assistant which will navigate in congested areas and which helps us to pick and place the objects by balancing on two wheels. And second thing is Builder. We are familiar with Builder term in construction areas. Which makes pick and place operations very easily using this robotic arm. And for self balancing purpose, I'm using PID control technique for balancing on two wheels. And this is a robotic arm. This is the gripper which picks and places the objects. And here I'm using the to move the robot. I am using the joystick controller, which is a wireless, and from this HTL module the data got transmitted, and this HTL module in robot side receives the data and robot will move. And this is the video. Things using this robot by balancing on two wheels. And not only there, in military areas also, in human where the human intervention is not there, to provide medical kits for injured persons, we can easily by using this gripper we can easily provide medical kits for injured persons too. And for surveillance and patrolling also, we can mount any camera on the robot, and for that purpose also we can use this. Thank you everyone. హాయ్ ఆల్, ఐఎమ్ భవ్య ఫ్రమ్ E2 మెకానికల్. మా ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి
పైప్ ట్రావర్సింగ్ రోబోట్ అన్నమాట. పైప్ ట్రావర్సింగ్ రోబోట్ అంటే ఇప్పుడు కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఆయిల్ సీవేజ్ ప్లాంట్స్ కానీ, గ్యాస్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ ఎక్కడైనా చూసుకుంటే పైప్ లైన్స్లో పెద్ద పెద్ద పైప్ లైన్స్లో బ్లాకేజెస్ కానీ, లేకపోతే లీకేజెస్ కానీ, ఇంకా కొరోజన్స్ ఇవన్నీ బాగా జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా మనుషులు వెళ్ళి మాత్రం అయితే చేయలేరు కదా, ఎందుకంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ అండర్ వాటర్ ఇవి చాలా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి వచ్చేసి ఈ రోబోట్ని యూజ్ చేస్తారనమాట. ఈ ఇదేంటంటే సర్క్యులర్ మోషన్లో ఫ్రంట్కి రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ గేర్ని యూజ్ చేసుకొని ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఫ్రంట్కి మూవ్ అవుతుంది. ఈ ఫ్రంట్ ఈ చాసిస్ మూమెంట్తో ఇది ఫార్వర్డ్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఎప్పుడైతే లోపలికి వెళ్తుందో, పైప్ లోపలికి వెళ్తుందో అప్పుడు డిటెక్ట్ చేస్తుంది ప్రాబ్లమ్స్ని. ఎక్కడెక్కడైతే లీకేజెస్ కానీ, కొరోజన్స్ కానీ, రస్ట్ కానీ ఇవి ఉన్నాయో వాటిని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి మనం ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకొని దాన్ని సార్ట్అవుట్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే ఫ్రంట్లో ఒక బ్రష్ కానీ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, కొరోజన్ కానీ, రస్ట్ కానీ ఎక్కడ ఏమన్నా ఉంటే డైరెక్ట్ అవి క్లీన్ చేస్తాయి. ఆర్ ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఒక వెల్డ్ mission. We have to connect that one wire to the base metal, and another wire we have to connect that negative terminal. We can generate the electron by using this electron. We can generate the current. We can get the spark by using this. We can generate the spark by using this circuit. We can connect the thin metal sheets by using this mini welding machine. సో ఇది బేసిక్గా ఇండక్షన్ హీటర్ అనమాట. సో ఇండక్షన్ హీటర్ అనేది మేము ఎంఎంఈ వాళ్ళు బేసిక్లీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ల్యాబ్లో వాడతాం అనమాట. ఎందుకు అంటే మెటల్స్ని హీట్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అంత పెద్ద ప్రొసీజర్, అంత పెద్ద కరెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ వాడే బదులు మేము ఒక చిన్న మినీ సెటప్ లాగా చేసి మెటల్స్ని అనేది హీట్ చేయవచ్చు అనమాట. సో ఇందులో లో కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ లైక్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ని వాడచ్చు. అది లో హై అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం పెట్టే కాయిల్ పైన అండ్ బ్యాటరీ ఎంత సప్లై ఇస్తున్నాం అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఈఎంఐ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ పైన ఇది పనిచేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి థ్రెడ్మిల్ బైసైకిల్ అన్న. మనకి నార్మల్గా బైసైకిల్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ తోటి నడుస్తుంది. మనకి ఇది కూడా సేమ్ ఎలక్ట్రికల్ హబ్ ఉన్నది. దీనికి 64 వాట్స్ బ్యాటరీ ఉన్నది. ఆ బ్యాటరీ ద్వారా పవర్ సప్లై తోటి నడుస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి డైనమో మోటార్ ఉన్నది. ఆ మోటార్ నుంచి మనకి థ్రెడ్మిల్ రొటేట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో మనము అట్ ఎ టైం ఏం చేయొచ్చు అంటే బైక్ సైకిల్ని రైడింగ్ చేస్తూనే వాకింగ్ చేసుకోవచ్చు దీనిపైన. సో ఆ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ ఎనర్జీని మనం బ్యాటరీస్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అగైన్ మనం ఆ ఎనర్జీని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. Hi, this is our project Sketch AI, I guess. We have created a platform to interact like a game. Like it gives the prompt where students can interact with where students can draw the sketches and AI can guess what we have drawn. Like for example, it asks us to draw the tree. Like it guesses what we are drawing. Tree, picture tree. 45% it will get a tree. It is like we draw sketches in canvas. It identifies the strokes and guesses the according to the strokes. The AI model is trained with the huge number of user drawn sketches. Based on that, it guesses the what we have drawn. It's a game like for children to interact with it and like fun. This is a quadruped robo which has 4 legs and it has 2 modes, drive mode and walk mode. Drive mode is for normal smooth surfaces and walk mode is for when there are any obstacles. 2 kilometers range varaku untadi. We can control. I am Swarna. I am from MME department. So our project name is Steel Plant.
So here you can see our project. So there is a flowchart. There is a flowchart of her. Then first of all, we'll be taking raw materials for steel making. They are like hematite, magnetite, and also here we have limestone and coal as well. So coal is converted into coke in coke oven with around 1000 to 1100 degrees Celsius, and it is conveyed to blast furnace through conveyor belt. And in sintering plant, we'll be adding iron ore along with limestone and coke powder. Here the whole mixture is converted into fine powder and also conveyed to blast furnace through these conveyor belts. Here in blast furnace you can see, like, different ranges of temperatures, and after heating we'll be getting molten iron, which is also called pig iron, and slag will be removed there. And molten iron is taken to this steel making shop. Here we are having will be purifying that molten iron with oxygen, and after few processes the molten iron is converted into steel, liquid steel. Here the steel is in the form of liquid, so it will be taken to continuous casting. Using lathets, the liquid steel is converted into solids. Then the solid, I mean, it is in the form of billets. It is traveled to through rolling mills, and their billet is converted into different shapes. In rolling mills, will shape the steel into different types, and here from carried to production store, and from production store steel will be exported. Thank you. స్మార్ట్ గ్లోవ్స్ ఫర్ సైన్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్. నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం డెఫ్ అండ్ డమ్ పీపుల్కి చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి సైన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మాట్లాడతారు. బట్ అపోజిట్ వాళ్ళ లైక్ ఒకరిద్దరు ఉంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. బట్ అవతల వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు కదా, వేరే వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు ఏం సైన్స్ ఇస్తున్నారో అర్థం అవ్వదు. సో మేము చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే, మేము స్మార్ట్ గ్లౌస్ అనేవి చేసినాం అన్నట్టు. ఆ గ్లౌస్ తోటి మనము సైన్స్ పెట్టిన కొద్దీ మనకి అవుట్పుట్ అనేది టెక్స్ట్ అండ్ స్పీచ్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది అన్నట్టు. సో మేము ఇట్లా అంటే అట్లా వస్తే టెక్స్ట్ అండ్ స్పీచ్లో అప్పుడు అందరికీ అర్థమవుతుంది కాబట్టి మేము ఇట్లా స్మార్ట్ గ్లౌస్ అనేది చేసాం అన్నట్టు. The project is basically about plant watering system using IoT, and we are using three devices. One is soil moisture sensor, another one is ESP32 device, and a humidity sensor. These three devices uses two values. They are first soil moisture content in the soil, and second one is humidity, and third one is temperature. By detecting these three values, we can help the farmers. Basically, we know that farmers face many problems. One of the major problem is switch on their motors in the early mornings. To avoid this problem, we have implemented this project. This project aims us to how to on the motor by checking the soil moisture content in the soil by sitting in your homes by using your simple mobile phones. That's it. You can check here in the mobile phone that the soil temperature, soil moisture content, and as well as the humidity and as well as the temperature. These three things can help us to switch on the motor and switch off the motor. ఎలాంటి క్వశ్చన్ అన్నా అడగచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను సార్. రోబోట్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. Well, thank you for asking. How are you today? అంతే సార్. ఇంకది వాకింగ్, మూవింగ్ కూడా చేస్తుంది. సిగ్నల్స్ మనం ఎక్కడి నుంచి ఇవ్వాలి ఇన్పుట్ దీనికి? మొబైల్తో ఆపరేట్ చేస్తా. This project is all about automated real-time environmental monitoring and pollution categorization system for railway stations. So what it actually does is, in the railway stations, like from the environment, it actually collects the various parameters such as air quality, water quality, noise, and hazardous waste. Turbidity sensor. దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? It actually tests the water, like what is the actual like how should I say, the cleanliness of the water, and whether the water is cloudy or dirty, or it actually tests that. And what's the sensor? It is actually MQ135 sensor, which is actually used to collect the alcohol percentage and benzene percentage, pH sensor, which is used to test the pH level of water in the railway station. They are especially doing this dedicatedly for railway stations. ఓకే, కాస్ట్ ఎంత అయింది మొత్తం చేయడానికి? It's around 30,000.
Who sponsored you on that? Nobody has sponsored. We invested. That's it. Okay. Nice. Thank you. ఇట్స్ మాన్యువల్ పంచింగ్ మిషన్. ఇది ఎంత అంటే ఒక 2 to 3 mm థిక్నెస్ ఉన్న అల్యూమినియం ఆర్ స్టీల్ ఆర్ కాపర్ మెటల్ షీట్స్ని మనం పంచ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఫర్ డొమెస్టిక్ పర్పస్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ మాన్యువల్ ఫోర్స్ అనమాట. మాన్యువల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయొచ్చు. మనకి ఇలా ఇది వచ్చేసి మనకి అల్యూమినియం షీట్, ఇది వచ్చేసి 0.5 mm ఉంది. ఇలా మనం మాన్యువల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఇలా హోల్ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ డైస్ ఉన్నాయి. డైస్ అనేటివి మనకి మనం రిమూవబుల్ అనమాట. మనము కావాల్సిన ఉన్న మెషినింగ్ ఆపరేషన్ చేసి మనకు కావాల్సిన డైస్ చేంజ్ చేసుకొని మనము రిక్వైర్డ్ షేప్స్ తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. दिस प्रोजेक्ट नेम इज राडार फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. ये कैसे काम करता है बोल तो हमने आर्डिनो और अल्ट्रासोनिक सेंसर लिए. अल्ट्रासोनिक सेंसर उसका रेंज 40 सेंटीमीटर है. 40 सेंटीमीटर के अंदर कुछ तो एक ऑब्जेक्ट है तो वो डिटेक्ट करता है वो कितने दूर में है और कितने एंगल में है. अब हम उसके लिए प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. अब एग्जांपल बतलाते हैं. यहाँ एक वाटर बॉटल रखे, वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर जब वो लाल कलर में बतलाता और नीचे डिस्टेंस भी बतलाता. ये कैसे वर्क करता बोल तो अल्ट्रासोनिक सेंसर साउंड वेव्स को ट्रांसफर करता. जब एक ऑब्जेक्ट उसके रेंज में आए तो वो ट्रांसफर वेव वो ऑब्जेक्ट को हिट होके वो हर रिफ्लेक्टेड बैक होते. जब उसका स्पीड और टाइम को कैलकुलेट करके अपने को डिस्टेंस फाइंड करके बतलाता. ये अपन इसके एप्लीकेशन क्या है बोल तो अपन मिलिट्री और एयरफोर्स ट्रैफिक कंट्रोल में यूज कर सकते हैं.
7:30కి అయితే గ్రౌండ్లో ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈవెంట్లో చాలా ఫుడ్ స్టాల్స్ అయితే పెట్టారు. కొన్ని ట్రై చేసాం ఫుడ్ ఐటమ్స్, బట్ నార్మల్ రేట్స్ కంటే ఇక్కడ రేట్స్ కొంచెం ఎక్కువనే ఉన్నాయి. నమస్తే అన్న, మన హల్మాన్ గల్లీ क्या बोलते पब्लिक, आज के टिका शान इधर बैठे हम लोग ऐसे. आज सब्सक्राइब टू संदीप एक्सप्लोर. क्या बोलते पब्लिक? विकान भाई बोलते, विकान भाई बोलते బాయ్ బాయ్ ఒక ఫ్యూచర్ ఇచ్చుకుంటాడు మనోడు. నా సపోర్ట్ చేసేయండి అన్న బాయ్. నా ఫ్యూచర్ ఇచ్చుకోబాయ్, ఇచ్చుకోబాయ్. जब लिखना चालू दिखता बारी पाप इसको बारू सोचता रहता बेजा थॉट हार्ड के से मारू नॉट ए फ्लॉक ऑफ शीप रहता मैं बॉक्स से बाहर अभी सोचते रहता मां के बारे में घर से दूर बीटी को तगेरा ओवर थॉट बीटी का टूर अब अपने तो मैं बना टुपाक से टूर बेटो से कुछ बने मां शक्ल का नूर बेटो से दुश्मन थे बाप अकल गुरूर तू पीस आउट मारा फ्रीस्टाइल మళ్ళా మళ్ళా చూడు బాయ్. ఇంకా చోట బచ్చా నేను మాస్టర్ ని చెయ్యి తెలిసి కూడా నువ్వు పెట్టుకోవద్దు కయ్యం. నా మాట చాలు నిన్ను చేసేసారు మాయం. అడుగుతావు పాట పెట్టి మళ్ళా చూడు. పోతా పోతా పైసలన్నీ పట్టుకపోతావా అన్న పోనీ చుట్టుకుంటావారా.
I want to tell you that Rgukt got talent. They have proved in all the spheres of sports, cultural activities, and Techfest. You have సంగీతంలో సమస్య